Perfect. So how do you stay inspired as an artist, and how do you push the boundaries of art and our abilities to challenge social norms and perceptions? من أين تستلهم كفنان وكيف تستخدم الفن لتوسيع آفاق المجتمع? How do you push the boundaries of art? Maybe Soad, you should. اوكي. أنت لازم تبتدي المرة دي. اوكي، انا بس في نقطه عايزه اقولها بخصوص اللوحه الكبيره واللوحه الصغيره. اللوحه العالميه يعني مش مرتبطه بالحجم، فانا شخصيا انا بعمل لوحات كبيره باي ذا واي. بس يعني لغه اللوحه هي الموضوع. وفي بنروح متاحف فيها لوحات 20 سم في 20 سم وهي عالميه، فما تقلقش انت تمام. بخصوص بكريات الارت بتاعي، انا اتكلم بقى عن تجربتي الشخصيه. انا عموما بشتغل شغلي من جوايا. اكيد عندي خبرات اتعلمتها في الجامعه في دراساتي بعد كده، بس مشروعي كله هو انا واللوحه. انا حد فردي جدا في شغلي. انا بقى انسباير من جوه، ازماتي، مشاكلي، خناقاتي. فاهماني؟ فما عنديش يعني مصادر الوعي عندي كلها او الانسبيريشن كلها ذاتيه جدا. اغير ازاي بقى في المجتمع؟ انا بعتبر نفسي، انا ما بصنفش نفسي از فيمينيست بقى ومعايا بانر لا، انا ست زي كل الستات يعني انا برسم، بس انا في الاصل ست يعني. فبالتالي قضاياي وازماتي شخصيه، بس كل اللي شبهي بيشوفوها لانها كومن، يعني لانها مشتركه. يعني انا زي كل الستات دول، فبيحسوا بشغلي بطريقتهم فيما يخصهم. بس انا تجربتي ذاتيه جدا في الشغل، والتأثير بيحصل انه هو طول الوقت. يعني حتى انا في رأيي تاريخ الفن اهم من التاريخ، لان تاريخ الفن اصدق من التاريخ. فالتوثيق الفني ده مهم، هو ده اللي بيغير، هو ده اللي بيعمل الناس بتشوف وبتنقد وبترفض وبتتطور من خلال تاريخ الفن. يعني هتشوفي ده في تاريخ الفن اكتر من كتب التاريخ نفسها. واعتقد ان هو ده التغيير، يعني هو ده اللي بيصنع تغيير بعد كده. So how do we stay inspired? And how do you push boundaries of Drinking a lot of alcohol. social change? Dance. How do we stay inspired? I'm sorry. I actually am a very conservative person. Deep inside, very deep inside, deep inside with myself. And I believe in work. I just believe in work. I don't believe so much in sitting down and being hit by some kind of light that tells me to do, oh my God, I have to paint red or green or whatever. I'm not a painter, by the way. So no, I believe in working. I'm obsessive, and I get stuck on certain things. I get hit by certain things. I definitely take inspiration from my very personal life and from my environment. I think artists are always in dialogue with their environment, and it's a starting point. But from the very personal, the real challenge and eventually what we feel is a success as an artist is to really transcend the personal into something that reaches out to others. So I'm not going to share my private life and personal life with you. I don't think you really care. But hopefully, by processing my experience, I'm hoping that everybody can receive something that will resonate with each and one of your own experiences. So I believe in being very honest with oneself as much as one can be. I believe in
in actually spending a lot of time alone and really, really going deep into why am I doing this? What does it mean? Not so much for who it is, I don't really care. I think that that comes after. I think the most important thing is to start with a very honest question. Why am I doing this, and how am I going to share this idea or share this not an idea, but share my sense of what I'm feeling and how am I going to manifest this idea into something that's going to communicate to the outer world, and also that's going to come out of me, so I'm going to be liberated by it. So I think art is also something that's absolutely healthy to do. We're often talk about, yesterday we talked about money, institutions, collectors, galleries. I don't have a gallery anymore. Not that I don't want one, but I'm one of those people. If you were here yesterday, I'm a divorcee, single, I don't know what, poor little me, and yet I'm very happy. So I think it's very important to really, really, the more personal you are, the more universal you are, and the more universal you are, the more people will respond to the work, and it will be received, and it will do something. So for me, it's a key aspect of inspiration. And what follows inspiration is work, and without work, nothing can happen. So it's just, you have to be disciplined. It's like everything. When you go to work from 9 to 5, well, artists, they go to work 24 hours a day, because it's in their dreams, in their nightmares. It's in every single minute of the day. You are questioning what is happening around you. So it's actually sometimes harder to be an artist than to be a person who has, some kind of job in a structure that regulates the working hours. So I spoke enough. Yes, thank you. يعني قضية يعني being individual. شو ايش اللي قلتي هذه انت؟ يعني الواحد يكون على قد ذاتي بالعمل، برضه المفروض يكون يعمل سنسورشيب على الموضوع. يعني أنا بعطيك مثال، في فنانة عندنا من أم الفحم، كل أعمالها عن أعضائها التناسلية. عندها مشكلة غالي، عندها مشكلة. طب بس إنه مش معقول إنه أنا مش ضد إنه تعمل معرضين 10 معارض، ايدها بتوجعهاش، راسها بوجعهاش، فيش عندها مشاكل بالمجتمع غير. ففي المفروض الواحد الفنان يفكر برضه اكثر. sorry hello. بس كنت حابة أشكر كل حدا، كتير استفدت منكم اليوم. أنا artist بس إنه بالكتابة poet، I inspired by paintings, it inspires me a lot. بس سؤالي موجه لكم كلكم وخاصة أستاذ سليمان. بس لما قلت إنه القضية تاعتك والارت تاعك بيوصل للناس، أنا عايشة في كندا وفنك وصلنا كلنا الفلسطينية هناك، وأول مرة شفت فنك كان من 2 لما شيرين أبو عاقلة ماتت، يعني she was murdered. your art rituals under occupation هم الناس حطوها على الانستغرام طول الوقت، ومثل اللايف بيكتشر لما اعتدوا على الجنازة تاعتها. فبس احنا يعني كلنا بنعرف فنك وبنشكرك، وكلنا we look up to you. وكمان أول صورة شفتها هي women holding Jerusalem، يعني هذا عن جد حسينا بروح القدس يعني بهذا الاشي. وسؤالي هو كيف الفلسطينيين انت برأيك اللي برا، اللي احنا we're censored كتير 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 من أمريكا ومن كندا، كيف احنا بنقدر نوصل رسالتنا مش بس للناس بكندا بس بفلسطين يعرفوا عنا، ونعمل بريدج بيننا احنا اثنين؟
يعني أنا بتصور من خلال يعني إنه كل واحد بيقدر يزور فلسطين مرة على الأقل كتير بكون منيح. بصير التواصل الإنساني هذا كتير أهم من الإنترنت والأمور هاي. بس يعني كمان No, I just have some a thought that just came that reminded me of Émilie Jassier's work. I forgot what it's called, but she had this very beautiful piece where, people who couldn't leave Palestine. She called several people who couldn't. I think the story was that she called people who couldn't go back to Palestine or couldn't leave Palestine, and asked them, if you were to leave and do something, what would it be? And she went and did those. Something like this, right? So it was a way of, asking, what is it? What is your dream? What would you do if you were able to do it? And then she went and did it, and her work was about filming that kind of action. And so that kind of, you become the body and you embody the person, you embody their voice, and then you become their kind of pourparler in a different context. So this was a little bit before also the hype of social media. I don't think there was social media at the time, but it would be. I suggest you look at that work. But that was just a thought. هو أنا بالنسبة لي زي ما هو الموضوع له علاقة بكل ظرف بيتصنع فيه العمل الفني. يعني اللي بيأثر على الفنان في ظل وضع زي فلسطين، اللي هو لما تبقي تحت القصف طول الوقت، فمشروعك أكيد هيختلف من فنانة بتعمل شغلها في ظرف آخر عندها ضغوط أخرى وأزمات أخرى. فده مشروع وده مشروع. إنما اللغة العالمية أنا بعتقد إنك بتكون بتعمل حاجة في منتهى الصدق. يعني هي في منتهى الصدق وعندك أدواتك. يعني ما هو إحنا طول الوقت بنطور أدواتنا، الأدوات اللي هي الوسيلة اللي بنطلع بيها أفكارنا، بس الصدق بس بأدواتك هو ده اللي بيخلي لوحتك اللغة فيها عالمية.